Hello everyone, welcome to your doctor's show, a show where you learn how to use food as medicine and medicine as food. I'm Mutes Angela and hosting our proficient Muteguya Goodrich. Proficient, can you please introduce yourself to our beloved watchers? Yeah, thank you so much for hosting me. Yes, how are you, beloved viewers? And I'm sure you are very fine. Yes, and we are going to learn a lot from today, because this is the day where we learn a lot of things concerning our food and our medicine. Because remember, as she had mentioned, food is a very good medicine, and medicine is a nice food. So you need to always enjoy food as well as enjoying medicine as your food. Thank you. All right, today we are going to learn very many things, and our main focus is going to be on Centella Asiatica. So today Proficient is going to take us through how to use Centella Asiatica as food and we can benefit health-wise. Please, Proficient, can you tell people what it is, what it does? Yeah, thank you. Centella is a shrub. By the way, it's a weed. All right. You know, in medicine, in herbal medicine, is what we call a tree, and there's what we call a shrub and a weed. Weed, yes. Now, a Centella Asiatica is not a tree, even a shrub, it's a weed. Yes. By the way, it's something like a crimping weed. Centella Asiatica had been used traditionally in China, in India, in America, in Arab or Western countries, and they are very happy with that herb. Yeah, you know, this is a herb that Chinese have been using, and last time I was reading about one man who spent 200 years alive in this world. 200. And this museum was using and was overusing the Centella Asiatica. Right. Now, you brothers and sisters, for you who would love to understand the Centella Asiatica, the Baganda call it kutukumu, and they call it, by the way, the kutukumu is from Ankole and Toro, but the Baganda call it embutamo, and even including the Basoga. But here in Buganda, they nicknamed it as Kabo Kamwala. The Kabo Kamwala, when you go to other countries, they use it as a food and as well as medicine. You know, this is a herb that have vitamins, and the miraculous vitamins like vitamin C. Vitamin C is got from a fruit, not from any kind of a herb or a leaf. Yes. Because vitamin C is more in oranges, is more in lemons and pineapples and so on. But let me tell you, brothers and sisters, we have a lot in Centella Asiatica. The time you start using it, then remember that you overcome the problem concerning the eyes, the ears, those people who are suffering from earache, and even the headache. It is very good in improving people who are suffering of depression. You know, depression these days is becoming a very serious problem. And how can someone use it to very simple. Avoid depression? Very simple. Yes. You just change it as you replace, or it is a matter of stop from using black tea. Okay. And you start using this green tea, which is the Centella Asiatica. So every time you're going to use it, do you get it and sun dry it, or you dry it in the shade? Yeah, exactly. That is you know, there's what we call solar dryers. Yes. And solar dryers today, we have them. And for those who could not access solar dryers, you can always dry them using shade
shade. I think the sun that is not strong. Direct, yes. Yes. So you can as well use always use such a kind of shades to dry your herbs, because in drying in that way you maintain the color of the herb. And that's why nutrients even the medicinal properties remain there. All right. So it is much better if you could use the solar dryers or shades. Okay. So you dry from there. Then you just need to always use a powder green tea of it. And you need to stop from using black tea. Okay. I think you understand the black tea. You know, here in Uganda, the time you say, chai, the tea is not green, yes. It's not black, but those are black tea. The green tea is made direct from green leaves. So, Proficient, there is something I've always wanted to understand. Like, there is something called green tea. So is it that they get the such herb and then they dry it like the way you told us, so that it keeps its green color, and then later they go ahead and package to make that green tea, because you've said for it remains with its green color. So it means after drying you can keep it and always use it as green tea. Yeah. So does it have the same nutrients we get from this green tea they always sell to us in supermarkets and yes. pharmacies? The green tea from the supermarkets? Yes. Yes. Only that the type of a herb differs. Okay. You know, this black tea, the time you visit garden teas, yes, you will find those type. It's one type, by the way, that where they ferment and produce and extract until they get those black tea. The final, yes. But if you are interested to green tea, these factory tea factories, yes, they are supposed to always make green tea and black tea. Okay. Because in black tea there is a lot of caffeine and nicotine. And those are stimulants. That's why black tea and is now on market, because people are not interested in green tea. But in green tea, there is a lot of phytochemicals that we deserve, that we need. But the time we start using black tea, meaning you are consuming a lot of caffeine and nicotine. Okay. So that's where we advise people to always adopt a habit of using green tea, because green tea detains its phytochemicals, and in black tea, they remove those natural and organic nutrients and replace. Yes. Because it is hard for the tea to long live in the stores. In its green state. Yes. That's why they have to change into the different design. Okay. By the way, in China, for them they have dryers and they are automatic. So they go to the garden and harvest the leaves. Okay. And after harvesting the leaves, they put in the machine and dry them immediately. Okay. Then they maintain that green color. By the way, those machines, it rolls every leaves, then and packaged it and wrapped the porcelain. Then you buy the nani, and you'll find some tiny things. But once you put in hot water, it does what? It opens it out, and you enjoy the aroma of the tea. Wow. But now we are not talking about tea, because there is a type of tea. But when we turn that word tea, tea means grass and leaves. Then majani, hiyo ni lugha yetu ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Majani. Mimi nasema Kiswahili. Unasoma Kiswahili? Sana, asanteni. Mungu akubariki kabisa. Amen. So majani means leaves. And leaves means medicine, because there is what we call phytochemical. Then, and we get phytochemical
from leaves. Now, my brothers and sisters, our topic today is Centella Asiatica. What you need to do is to always enjoy the Centella Asiatica. And Centella Asiatica is everywhere. Is everywhere, I'm telling you, brothers and sisters. What you need to do is to always preserve them in your compound and in your containers, because they are very easy to plant and look for them. Because what I don't advise you to accept is to accept that the Centella Asiatica is where you know these days we have this pesticide. Yes. Instead of spraying on pesticide, now they are on plants. And plants, once you start putting spraying those chemicals, yes, then the trouble has come. That is why abantu balwala, people bali mu kulwala cancer, people bali mu kulwala ebirogologo, people bali mu kulwala zikandida, abantu bali mu kulwala mutwe guba gubaluma, abantu babonaabona n'endwadde z'emigongo, abakazi mulwala cramps, abantu muyina ebizibu bingi because mukozesa ebintu ebifuuyire n'eddagala erita ebiwuka. And today abamu leero babonaabona n'egonde bijimusa, these western bijimusa. Kati zino maniwa zolaba abantu ze batuleetera nga bazijja bweru ate zitukoze bubi nnyo, zoonoonya omutindo gwaffe. Ofuna bulungi. N'olwekyo ekyama kiri wano nti bw'obanga olimye ka Centella Asiatica gye tuyise kotukumu oba embutamu, njagala kusaba giri preserving bulungi ng'oyiwawo buyiyimazi agatalimu na sabbuuni. Ofuna bulungi kwegamba gweyiwako mazi okamansire kabeere nga kanyirira, kubanga nze akaddo kano nakasinga ne China nga bo bakapreservinga bakalabira bulungi nnyo, bamanyi okategeka ne bakateerako obuyinja ne kamera waggulu w'amayinja. Kakati n'olyoka olaba bambi nga kanyuma nga bobo kaba kanyirira kalinga ke basizeeko ekizibu, kabanga ke basize ekizibu kaba kanfaanana ate kakufaanana. Tolaba naawe obwenyira kirabika otera okukozesa green yes omanyi kati onsanyusa, omanyi obudde kati munange kati bwentuuse wano engeri gy'otuyigirizaamu ngenda adopting eyo culture y'okukozesa green. Kale kasita abalabi mwetegereze, omanyi abaana nga bano olaba abaana abanyirira naye nga bali traditional, omanyi ekigambo. Naye nga okudda ku mulamwa bassebo ne bannyabo, njagala kubategeeza nti akaddo kano ekisooka kayamba abantu abakyala mwababonanebona ne STDs ne STIs and STIs. Kwegamba endwadde ezo zifuuse enzibu, naye ng'ekizireeta olw'okuba nti ebintu bye tulya bambi birina engeri gye bikwata mu mubiri, omuntu n'atandika okufuna obuzibu. Naye ekigambo kiri kimu nti akaddo kano kakuyamba okuneutralizinga chemicals zino ne zigenda nga zikugwamu, togenda kubonaabona n'ebirwadde ebyo bizikandida. Bayizeewo leka kakugambe ekigambo kimu. Candida is a fungal disease. Candida tebagijjanjabisa antibiotics. Naye abasawo mwabatulaba mbawa amagezi, bw'obanga ng'ojjanjaba endwadde ziri fungal toleetanga antibiotic, kubanga antibiotic means antibacterial. Kati yo ekola gwa kutta bussi. Kakati botta kiba kitegeeza nti olina okukozesa amaanyi mangi okukola ki? Okufulumya, okuzaawo. Kubanga omubiri era fungal, era tulina ze tuyita friendly fungal environment. Ng'omubiri guzeetaaga, kubanga bwe ziggwawo omubiri tegusobola kuba mulamu. Tulina ne ze tuyita friendly bacterial environment nga nazo tuzeetaaga. Onfuna bulungi. N'olwekyo buli bw'ozitatana otta ababi n'abalungi, kakati omulimu gwe ng'omusawo oba tokoze bulungi. Kyova olaba abantu abasinga akozesa eddagala lya Candida ku makya ate n'addamu n'abeera ne Candida. Why? Nti eddagala lyakozesezza lisse terireseewo obulamu. Naye bw'okozesa ebintu eby'obutonde binoonya biboostinga immunity. And the immunity can fight against it. Exactly, yes. That is it. Kubanga the immunity understands. Kwegamba yo bwetuuka mu mubiri understandinga omulabi. Naye eddagala teritegeera
gyoliyingira litabussi n'olwekyo akaddo kano osobola okukakuula bulungi nnyo n'okasekula bulungi nnyo n'okateeka ku mazzi n'ogatuulamu. Akabugumu kano ak'amazzi gano kalina engeri gye kasika fungal infections zonna ne zijja zifune kabugumu. Kati bwe zituuka mu kabugumu zisanga nga mulimu phytochemicals ezitta fungal. Kakati olaba bwejjanjabye ago ge bayita amagezi go amazzi gano gatrappinga gakwata obuwuka buno ne bufa bwonna ne bugwawo. Ayo gye bayita nature tetutta mubiri naye tuguyamba ne tugudefendinga ate ne tuboostinga immunity. Kakati ate ekirala akaddo kano bw'okwata obukoola just bukoola butono nnyo just akabatu bwe kati n'okasekulako bw'oba olina blender. Kakati gwe bukwate obuse mu blender teekamu ebikopo ebiri eby'amazzi. Kakati kunyiga kaswiki bwe kamala okugonda obulungi kateeke ku kasengejja sengejja. Kakati bw'omala okusengejja oli wa ddembe okukamulirako ka lemon. Olwadde alusaazi ekibumba kirwadde omutwe gutera okukuluma ofuna kamunguluze olina constipation olaba bwe ndimu kubalira endwadde emigaso nga mingi zonna kati oli mukuziku olinga akute olweyo oli mukwera okiraba. Kakati ate bwe kituuka kufa abasajja kalina engeri gye katusaamu embavu n'oyogera ekigambo nga ne bw'okolola obukolozi waka buli omu ayanukula wangi dadi okiraba bulungi. Naye ekiseera kituuka ng'abasajja tebakyayogera ne bwakusanga ng'okola ensobi agamba nti bwe naayogera nanziriza ekigambo ate bwe naayogera n'abijjayo n'abyogera ne bantegeera. Kakati afa kimugunyu afa kimugunyu. Kakati proficient akantu ako ng'omuntu ayagala kasimba akola atya? Kuba ndaba mu bifo ebimu mwattu otuukayo n'osanga kangi ate mu bifo ebimu munnange osanga tekaliyo wadde naye kati omuntu akoze atya okukola ki? Ekirungi akaddo kano era bwe ntuuse wano nsanze nga ke kajjudde wano. A lot of it here. Kagamba wakasimba lwasooka naye kukemeza kwokka wakiraba bw'oba oyagala kasimba osobola okateeka in a pot n'oteekanga ku veranda oba ku lubalaza. Kati nze oba nkiyite ekyandeeta obujja omanye waliwo ebintu biffe bwe tutuuka ne tubikola nga tulinamu kajelase. Abachina tewali nsonga lwaki basinga nze Katonda gwe yatonda mu kifaananyi kye. Munze ne muvaamu omuchina n'omukoleya n'omuki okiraba kubanga the black as the original being abaava mu Katonda mwennyini. Kakati nesanga nga bo bwatuuka ewaka akawungeezi asitula omukebe guno n'aguyingiza mu nju n'agulawo eddirisa. Kati gusulaawo nga ye agenda agufunamu akawewo akalungi mufuna bulungi. Kakati ba exchanginga omanyi era be banzukusa nze nali sikijjukira nti ekiro tetuba na oxygen tuba na carbon dioxide yokka. Ekiro ekirungi kye tufuna is fresh air. Ate nga fresh air tetusobola kugifuna okujjako nga tuguddewo amadirisa. Era nasanga nga bakozesa amayumba aga waggulu tugayita stolen houses oba oyinza okuziyita kalina. Yes. Kakati akawungeezi ayingiza plant eno neyibeera mu nju. Kakati nemuyamba okuba nga exchange agifunamu ka oxygen katonotono kubanga plant eno nti wadde obudde buzibye ekwata oxygen eno negitereka. Kati jjukira obudde kasita bumala okuziba tusa oxygen ne plants ne zissa oxygen okuyingiza. Kati muba mulwanira oxygen omutono ali mu bbanga. Keeko kyekyo oyo ye science aliwo. Kati ebiseera ebisinga fine okuteeka mu nju kirungi naye ate si kirungi kusuzaamu ekimera. Kakati awo bakola bukyamu nze bwe ngamba. Naye kakati mu bukyamu bwe bakola jjukira nti bw'okwata ennyumba n'ogiggala ofuna bulungi yonna kiba kitegeeza nti gwe osanga ali mu box. Kati omuntu yenna ali mu box toyina birungi by'ofuna. Era kyova olaba nti ensolo zitusinga obulamu kubanga zo zisula nga zenjoyinga nature. Kakati tuyinza okugikola debate
naye ojja kwesanga nga oli omuntu akola ekyo alina byafunyeemu ate n'osiŋŋana nga ffe tulina bye tufiirwa why nti tulokinga our doors kati ne tusula nga tuli mu nju ate obadde okimanyi nti ennaku zino ennyumba ze bazimba tezikyaliko na bumooli bateekako omuntu obwefaananyiriza nga bumooli naye ennyumba teziriko bumooli kati abantu basula nga anti ensi kati gyetandise olaga oba mulembe oba nze ŋŋamba eriyo abatulimba okutwonoonera obulamu kubanga kankubuulire olaba madamu Angela bw'otuuka mu nsi eza China oba ensi zonna ez'abazungu bedroom oba gye tuyita master bedroom ebeera ku shade si kintu kiri awo kyakuwugira omulimu gwa shade mubeeramu obutebe nga busatu naye ebirala ziba plants kati ntambudde eziranda ne zeetoolola enju bw'atuuka ekiro agulawo oluggi kati nga kyeyeetaaga kwe kuba ng'afuna plants zino zimuyambe okweyongera okuba obulungi ate naye era omusiŋŋana nga otulo nga tumubuze ajja n'atuulako mu bimuli biri mu zi plants n'adyoka addayo ne yeebaka n'afuna bulungi otulo ennaku zino badde nina gye ntambuliranga naye waliwo omukyalo omu bannange Katonda nnyamba asigale nga mubulesinga natuuka ewakanga wonna waliwo ebimuli plants wonna naneetolooza nanambuzaako nga nnyonnyola nga ŋŋamba kano naye omanyi nti waliwo osobola ofuna akaddo n'okateeka ku muti kukakwasako ne huuku ne kamera bw'oba tolina wakkasimba mati omukyala nze yanneewuunyisa kati ye amanyi okubikwanaganya amanyi kakati kino nekimerera ku kino eyo technology kakati kitegeeza nti omukyala oyo era essaawa yonna nzira ya training akutraining ate kati watandise okufuuka omusawo kuba kakati Centella Asiatica kati onoddamu okubonaabona ate jjukira ng'akaddo kano bwe kalina ebyewuunyo Katonda yakatonda nga bw'okalaba ekimuli kyako the leaf ekikoola kyakyo kifaanana n'okutu kyebava bakiyita kutukumu era akaddo kano omuntu alina amatu nga gamusiiwa nga gamuluma gawaawala gakuba evivizeera okwata akaddo obuddo buno n'obuyisaako ku muliro bw'omala okubuyisaako ku muliro obuwuka ne bufa kati bw'okwata n'onyiga bw'onyiga amatondo gano agatonya mu kutu singa oba oyambye n'osiigako akazigo k'ente okamanyi kati okutu kugenda nga kuwona kati omuzigo gw'ente ogusiiga ng'omaze otonyezaamu n'osiiga waggulu omuzigo gw'ente ogukwatako obukwasi bwe kati katono n'osiiga ku kutu bw'oti kakati bw'omala okusiiga ku kutu kati n'olyoka otonyezaamu kati keetaaga kazigo katono nnyo akawoowo kaliko keetaagisaayo mu kutu munjagala kutegeeza nti ogenda okuwulira ng'okutu nga kuganga pwa ndowooza buli omu yalibaddeko n'ente nga kutandika kuwulira tetusobola kubeera nante eriyo bamwe mujja kuba n'ente ate eriyo abalala batajja kuba nazo naye tuteeka okusigala nga tuyambagana omanye ate ffe tuba bantu tuyinza okugonda ffenna n'eriyo okubanga eriyo abagumu ate eriyo ne ba Angela abagonfugonfu si bwe kiri kakati akaddo kano bw'okatunulira kafaanana ekifaananyi ky'obwongo the brain picture akaddo kano kakola ku bwongo era bwe mbadde ntandika mbabunyumizaako omuzeeyi eyawangala emyaka 2 naye bwe yamala emyaka 10 emyaka ejjaddako gyali ceremonial years gyali nga gyakujaguza era abantu bayitanga omuzeeyi ono nga ye abanyumiza bunyumiza bye yalaba kakati nga bamunyumiza taata jjajja grandi kwegamba nga ye abanyumira bunyumizi abanyumiza byonna bye yali alabye naye bakugamba nti omuzeeyi ono yali anyumirwa nnyo okukozesa the Centella Asiatica ng'agirya ng'enva yagikolanga powder naba ng'agirya ng'eggobe ekitegeeza omuntu asobola okukalira ku mmere nga greens singa nga greens kakaawa ate tekakaawa singa greens okamwanyinazi osobola n'okalya nga salads
Wow. Kati nga bw'osala cabbage, cucumber, radish, nateka mayonnaise nako okatonyezaako. Ate mayonnaise oba oyonoona omanyi amasavu ago bwe gaba amangi osobola okugonda. Olina okwetondamu ng'oli mugumu onfuna bulungi naye nga mayonnaise si mbi nnyo newankubadde abantu bagi overusinga ate ne bakosa obulamu bwabwe. Tulina okwemanyiza okukozesa ekintu in a moderation. We should not overuse. You know, tulina kye tuyita over indulgent kwegamba okuyitiriza okusussa kwegantera okubasanga mu restaurants omanyi kati restaurants enaku zino balina ze bayita self service buffet. Kakati omuntu agenda n'alowooza nti buli kimu kyonna alina kukiryako nti aba asasudde sente ze aba asasudde naye ate aba ayagala mmalayo ze naye okimanyi nti oba tolidde bw'olya ebika by'emmere 8 oba tolidde oba oyonoonye oba otofunyeemu. Abantu abamu bafa ku kyakukkusa lubuto ng'oggyeko okukkusa omubiri. Kati ndowooza okiraba people needs advice. Abantu beetaaga okubategeeza nti buli bw'obegga emmere kirowooze mu birowoozo byo nti ngenda funamu ki oli mu kufuna ddagala. Bw'oba osena ekyokunywa manya nti oli mu kunywa ddagala era eyo endowooza bwekubeeramu togenda kulowooza kyakuwoomerwa kyokka naye ojja kunoonya migaso. Oyinza n'okwesanga ng'onywedde akatungulu, oyinza okwesanga ng'onywedde katungulu kimu, oyinza okwesanga ng'onywedde ejjobyo, oyinza okwesanga ng'onywedde ensuga. Kaakati awo wetuleetera ensuga the bitter herb. Ensuga mpozi kyeki? Ensuga kati ensuga abanyankole bagiyita enshwiga. Eshwiga awo nkutegedde. Kakati ensuga osobola okugifuula ekyokunywa as well as the Centella Asiatica nti ate Coca-Cola ekyokunywa ekirungi era bw'oba onywa owulira ng'ekyonywa nga kirina engeri gye kiwooma ate bw'okamulirako ka lemon, oh my god, owulira ekyokunywa ekiyitirivu obulungi. Era abantu nze mbasaba you make a test. Genda onoonye akaddo kano embutamu oba kabo ka muwala kasekule bw'oba toyina blender. Gwalina blender very good. Ate gwe saagala olowooze nti blender ya sente nyingi n'emitwalo 10 osobola okufuna blender. Amasannyalaze ogayina okwata kabatu kamu kokka k'oteeka mu blender n'oteeka mu lita y'amazzi kuba ojja kulaba ka green ate ka green ka Centella Asiatica kaba kakwafu tekaba kakwafu era okanyuma kyova olaba saagala ate bakakozese kangi kubanga bw'okakozesa kangi ate kalina bye kayinza okukosa. Njagala okakozese in moderation. Era kyova olaba akaddo kano si kalungi ku bakyala kwegamba ng'ali lubuto. Bw'abanga wakukanywa asooka amale waakira emyezi 4. Omanyi akaddo kano kassa kye bayita pressure. Era omulwadde yenna ayina low blood pressure yandibadde takozesa akaddo kano. Naawe ayina gye tuyita hypoglycemia gye tugiyita sukaali nga mutono nnyo, sukaali nga wa wansi nga tatuuse ku level gy'alina ovaako. naawe wandibadde tokozesa akaddo kano. Akaddo kano kassa pressure ate ne kassa sukaali. Kakati oyinza okusiŋŋaana ng'obulamu bwo bunyiizenyiize bwetamwatamwa yenna bubeeraawo. Embeera ezo zitukoze bubi nnyo. Alright, olw'embeera y'obudde tubadde tusaba tubeerekereze. Leero tusomye ku embutamu. So emigaso gya Centella Asiatica Proficient abadde atugambye essa pressure bw'oba oyina infection especially STI osobola okakozesa mu ngeri gy'abadde atunnyonnyolamu ate nga ng'okatuulamu ofumba ogira amazzi nga gabuguma n'okateekamu ng'okakoonyekoonye then n'omala n'okola ki n'otuulamu awo omwattu ne kaba nga kasobola okuyambako okujjanjaba STI oba STD. Mpozi n'ekirala bw'oba oyina sukaali nga mungi wa waggulu osobola okakozesa kuba tuyize nti kassa sukaali bw'aba nga mungi ate gwe mwattu alina sukaali nga wa wansi nnyo tokkirizibwa okukozesa kano akaddo.
naye osobola okakozesanga mu mbeera ya bulijjo kasita oba ng'omanyi nti ebintu ebyo bye twogeddeko nti kakosa tobirina. N'olwekyo mbadde mbasaba mbasiibulire wano, atakuumira mpeera abankuumire mpozi proficient asiibuleko ku balabi baffe abalungi. Neyanziza mwenna abalabi baffe, thank you for being with us and up to this end. I think and I'm sure that you have gained a lot. Please share it, and next time we are going to bring another important lesson for you. Please keep tuning. Tutuuse okwebaza kwaffe eri Maya Medical COVID-19 Testing Laboratory abatuwadde ekifo ekirungi ekyokushuutingiramu. Badde Mutes Angela host wammwe wano ku U24. Tweyanziza nnyo, tweyanzege.